muchachos, hoy vamos a ver un video de Amanda Adventure donde se supone que vamos a ver secretos y cosas que no vimos cuando jugamos el juego. Según yo no nos perdimos de tanto, ok, pero si el video dura 14 minutos es porque de algo nos perdimos muy probablemente. Así que bueno, creo que empieza jugando el juego realmente y no... Igual, lo voy a reproducir y vemos. Secretos de Amanda Adventure. I recently played through this creepy VHS horror project on the channel, but was left pondering what it all meant and what secrets were hidden beyond my initial. Es muy curioso, es un juego muy corto, ¿sabes? So back, es muy corto. O sea, seguro si tiene algo, tiene cositas raras, pero no creo que vayan a hacer muchas. The premise for Amanda the Adventurer is, in the creator's own words, as follows. Digging through your attic, you found a box set of old children's TV show. Ah, vale. ¡Oh! Yo no tenía contexto de esto. Gente, porque yo solo bajé el juego y lo empecé a jugar. Espérate. Vale, gente, yo no había leído esto. La neta, yo solo vi la imagen y se me hizo muy llamativo el juego y lo empecé a jugar, ¿ok? Pero ahora resulta, después de diguear en el ático, las cintas de Amanda las encontraron en un ático, ¿vale? Y encontraron pues las cintas y una TV. Amanda the Adventurer, starring a brave girl named Amanda and a cowardly sheep named Wooly. You don't recall any specific episodes or characters in the show exactly, or much about it at all come to think about it, but it still feels strangely familiar. Curiosity takes hold and you decide to watch the tapes and let... Dice que algo se apodera de la persona que encuentra esto y decide ver las cintas, ¿ok? No reconoce nada de lo de Amanda, pero como que le llama la atención. Nostalgia take you back to a simpler age. And so we begin to play the tapes. The first tape sees Amanda and Wooly introduce themselves and then go to the market to pick up some apples. Though Amanda seems oddly pushy. La primera parte es que van al mercado, ¿no? Van al mercado a comprar manzanas. And I love apples. And I love apples. No sé si esto es nada más que va a poner para que podamos ver la cinta entera o va a explicar luego o va a explicar ahorita. It begins with Wooly trying to warn us. Vale, sí, cuando empezamos la cinta 2 es donde se ve la oveja preocupada. Oh, it's you. It's you. We don't have much time. Y te dice que no tenemos mucho tiempo. Hi everyone. Bro, qué preocupante, Dios mío. Following this, we are instructed to pick up meat for Grandma from the butcher's shop, despite Grandma apparently being a vegetarian. Ok, vale. A ver, miren, son cosas que las que yo no tenía contexto porque luego hay cosas que obviamente no entendí. Pero dice que pues fuimos a recoger carne para la abuela, pero que la abuela es vegana. From there, things become more y a partir de ahí las cosas se vuelven más siniestras. The butcher chopping up meat as Amanda looks at Wooly in a threatening manner. Damn, bro. Oh, no, bro. The third tape has a very different tone and art style to the cartoonish, kid-friendly vibe of the okay, sí, la cinta número 3 es la más tétrica, obviamente. Amanda's surroundings have an almost photorealistic look, and she is alone with no sign of Wooly. An old house shrouded in darkness stands behind her, and to the right of the screen, we see a run-down playground area. She urges us to open the door to the house, at which point something creepy awaits us. Es como que Amanda nos quiere meter a la casa a huevo, ¿no? Como para hacernos algo, creo yo. Algo así entiendo yo esa parte. Y ahí pasa eso. Eso no sé, no tengo ni idea de qué es. En algún lugar como que he llegado a ver esa silueta, pero la verdad no estoy seguro de qué es. With that, the game comes to a close. But there is a secret story here beyond what the game initially presents. Ok, dice que hay una historia más allá de lo que presenta el juego. And look at some of these secrets. Esto es todo lo que vimos nosotros y es todo lo que jugamos, y de ahí yo pues no investigamos nada más. Intentamos algunas cositas extras, pero la verdad es que no encontramos nada tampoco. A quick look at a typical playthrough of these mysterious tapes and their content. Let us don our detective hats and take a closer look at things. You see, there are many secrets hidden within these recordings. Hay muchos secretos ocultos en las grabaciones. Vamos a ver si es cierto. Some that reside outside of the game too. For example, if we... Oh, vale, dice que hay unos que residen incluso afuera del juego. O sea, en la página como del creador. Go to Amanda's Game Jolt page, you will see a brief description which sets up its premise and features.
One of these bullet points is Oh, vale. Vale. Baking pie, going to the store, making new friends. Vale, hard to ok. read, but on Pero hay una close palabra borrosa. inspection, we can see it's a message from someone or something. It reads, "Let me out." Who the Oh, shit, bro. Es un poco de misterio ahí, ¿vale? Es un poquito de this misterio. message is from is a mystery. Es lo que dice que incluye el juego. Y en una de esas cosas dice hay un mensaje oculto. But suggests someone or something is trapped within these tapes. Dice que esto sugiere que alguien o algo está atrapado en las cintas. Next, let's take a look at the tapes themselves. During the opening of tape 1, if we look at the bush at the bottom right of the screen, we can clearly see a small shadow lurking behind it. ¡Hola madre! Yo no... O sea, bueno... Tampoco iba a ver que hubiera algo atrás del Now, this is arbusto. almost certainly the dark entity controlling Amanda. Es casi seguro de que sea la entidad oscura que controla a Amanda. Damn, bro. Yo creía que esta cosa era Amanda realmente y que no era alguien controlada o no sé, ¿saben? Hiding in the background. At the end of tape 1, a credits roll scrolls up super fast. Ok, vale, en These esa parte sí. credits contain a hidden message. En esa parte but tuvo que it's haber algo. Heaven... Starby... Touring... Vale, pues son only créditos clear to normales. see when we slow things right down. Turn the TV off Turn the TV off now. now. Nah, será imposible de verlo. In tape 3, clicking on the En tiempo playground instead of a house rápido, makes imposible it de verlo. disappear, but also removes the moon from the sky. It is often said demonic and ghostly activity increases during a lunar cycle, and so this detail is interesting to note, even though it doesn't directly affect anything else in the game. Ok, desaparece la luna en esa parte. You may have noticed Amanda asks us to type something, but so slowly it's almost impossible to tell what she's saying. Ah, claro. Vale, en esta parte dice algo, pero lo dice está tan distorsionado que no sabemos realmente, pues obviamente, qué es lo que está diciendo. Speed this up and we can make out her request. She asks us to say hello. Oh, shit. Oh, se pone turbio. Ok, está como muy lento esa parte del audio o algo así, entiendo yo, pero si lo aceleramos dice say hello. We can only type hello in full if we copy and paste it Si podemos escribir hola en su totalidad, si lo copiamos. from a ¿Cómo? WordPad document, though nothing actually changes by doing this. We looked at what happens if we give Amanda the answers she desires, but what if we defy her? Well, by entering wrong answers, Amanda grows visibly more frustrated and eventually becomes eso lo descubrimos, de que se frustra cuando ponemos algo malo nosotros. angry. If we continue to defy her, she forces us to type the correct response. Sí, nos obliga, Here eso is es lo a que les quick dije también. montage of her responses if we give her only incorrect answers. Do you like apples? I'm allergic to apples. Do you know where the store is? No. Ah, y es cuando empieza a quitar los objetos. Esa parte a mí se me hace curiosa. Siento que no es basura en lo que están parados, ¿saben? The final secrets are found El secreto outside final of the tapes se encuentra fuera de las themselves, cintas. appearing as images that flash up Aparece como imágenes que parpadean en la in the tele. form of single frames on the television set. Okay. These images appear to be photographs, and one in particular is pretty gruesome. The first Vale, hay una image is of a espantosa. person, and while it is distorted and blurry, we can make out that this person seems to be a murder victim. Their mouth wide and face covered in Eyes, nose, una víctima de asesinato con la boca abierta y el rostro abierto. ¡Hola, perga! Espérate. Chill. Dice que son los ojos, la nariz y la boca, amigo. Mira, yo no distingo bien del todo, pero es algo raro. blood. The next image seems to be of a lockbox or storage box, and atop it are a set of dusty VHS Vale, la siguiente imagen es algo como de perhaps the almacenamiento. very videotapes we now have in our possession. There are a few other brief flickers, but they are too distorted to clearly make out. Ok, hay The otros third parpadeos. image is clearer and appears to be of an elevator door, either recorded from the perspective of someone within the elevator as the door is opening, or someone approaching the elevator from the hall outside. Vale, dice que es como alguien que se está acercando a un elevador. Al menos esa imagen.
That just about wraps up the secrets of Amanda the Adventurer, but what about the story? What does it all mean? Well, let's bring together our findings and make some educated guesses. Amigos, suposiciones. Explicación de la historia. We know our character in this game is an adult, as they picked up the Amanda the Adventurer box set to relive childhood nostalgia. Vale, sí, eso es obvio. Básicamente somos un adulto. Nosotros los que vemos la cinta es una persona adulta que dice que quiere revivir como un poco de su infancia. Though it seems they don't actually remember exactly where and when they saw this show in the pero que no recuerda cuándo y dónde vio tal programa, pero que se le hace familiar. first place. This suggests the tapes themselves are haunted and the show a work of fiction, created by the demonic entity seen at the end of the final sugiere que como que recording as a están way to lure in embrujadas its victims. las cintas This o brings me to the endemoniadas. conclusion that the brief snippets of imagery seen on the TV screen outside of these VHS tapes reveal the backstory of the original victims of this tape. The spirits of those now Tiene sentido. Dice que probablemente las imágenes, los frames chiquitos que vemos cuando no estamos en ninguna de las cintas pueden ser las víctimas anteriores, ¿vale? in the Amanda show, who make up Amanda and Wooly respectively. It seems the entity used these tapes to brainwash its original victim Amanda. This is why Amanda's actions are malicious throughout and seem to put Wooly in harm's way. For example, in tape 1, Wooly mentions how he is allergic to apples, but Amanda insists he should try them. While in tape 2 she leads the terrified lamb to a butcher shop, the last place such a creature would ever wish to visit. As the butcher chops up meat, Amanda looks over to her sheepish companion with a menacing Amigo, esa cara de Amanda es la peor de todas, creo. glare. Now, recall the image of a butchered human we see on the TV screen when we freeze frame at just the right moment. If the butcher represents the demon, then once again this tells us that Amanda was under its control when instructed to kill her companion. While there isn't much information on who Amanda and Wooly may have been before their souls were taken, the fact they both dice que refer to ambos the same como que woman as grandma se refieren a alguien suggests como they may have been la abuela, ¿saben? Probablemente sean como víctimas, como niños pequeños víctimas de la cosa que brother and posee las sister. cintas. When we look at the final tape, we see a more realistic environment, a house and playground at night. It is possible that this house and the surrounding area was the original location of the victims on this tape. The resting place of the body we see briefly flash up on the screen. Clicking the wrong areas of the screen during the end sequence at the house will lead Amanda to say the line, "Let me in," while her text on the game dev page says, "Let me out." Okay. This suggests that the entity is speaking through Amanda. This backed up by her twisted demonic appearance. Eso creo que es obvio. Obviamente si es algo más está hablando otra vez de Amanda. Moments later, the demon inhabiting Amanda is trying to break free of its prison within these VHS tapes, with the viewer letting it out and then letting it in to their body. The demon transitioning from the game world into the physical plane. This is confirmed if we brighten the final image of this. Espérame. What the fuck? Dice que esta cosa quiere pasar como al plano físico y esto se confirma si iluminamos la imagen final de esta entidad. Nos damos cuenta que el fondo de pantalla detrás de él es el mismo fondo que... When we open the door, the demon's true form is revealed, and it steps out of the tape and into reality. Wooly, who doesn't seem to be possessed, and was in fact aware that Amanda was... Bro, ven, como hay subtítulos sobre subtítulos. Está re turbio, está turbio. Parece estar poseído, de hecho era consciente de que Amanda estaba haciendo... Vale. Being controlled like a puppet, did his best to dissuade us from interacting with the videotapes, leaving us secret messages along the way. Oh, vale. Miren, es que esta parte me confunde un poco, ¿vale? Dice que la oveja pues, está consciente de lo que está pasando y que nos deja mensajes y nos dice cosas como por ejemplo lo de... en la parte que está como preocupado, que nos dice que no hagamos algo, ¿vale? Y pues se supone que deja estos mensajes también. En plan el de
que apaguemos la televisión ahora. And so, by continuing to the end of the tapes and avoiding Wooly's warnings, it is now too late and the entity claims our soul. These tapes are a way for this entity to trap and collect human souls. Sé que probablemente las cintas sean un modo de la entidad esta para recolectar almas. The victims inside Amanda and Wooly used as avatars to set a trap, enticing fresh victims, who then follow their instructions until they inadvertently free the entity once again, who then claims the viewer's soul and locks them inside the tapes. If we look to the various dancing bushes, houses, Si observamos and varios meaty arbustos, objects danzantes, casas y objetos carnosos inhabiting each cartoon, que habitan they cada don't caricatura, exactly no look se ven happy. exactamente felices. These are the other victims, trapped in a hell for which these videotapes act as a portal, luring victim after victim Vale. to Está sugiriendo que cada objeto adentro de las cintas es realmente un alma their atrapada. demise. And with that, we come to the end of this video, looking at the secrets and story of Amanda the Adventurer. Es una buena teoría para haber sido un juego de 10 minutos. Son teoría. Les digo, este juego, si lo llegan a expandir más, va a ser una cosa buena. Les digo yo. Va a ser algo chido.